So what are chaperone proteins? Actually, a polypeptide is synthesized like a thread, like this. Okay, a polypeptide or protein is synthesized like a thread, but it is not biologically active. Okay, so it should attain a particular shape. Okay, every protein, so three-dimensionally it exhibit a particular shape. For example, our mm, hemoglobin globin protein, so it contain a three-dimensional look like this. So four polypeptide. So they are arranged like this. This is another protein. This is another protein. So this protein, it is folded into either this one or this one or this one. So according to the protein, అంటే ఈ ప్రోటీన్ నేచర్ని బట్టి అది ఈ రకం కానీ ఈ రకం కానీ లేదా సో ఈ నాలుగింటిలో ఏదన్నా ఒక రకంగా కానీ అది ఫోల్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లా ఫోల్డ్ అయితేనే it performs its function. Protein function in the cell, every function is performed by the protein ultimately. Okay, but not in a thread like form. ఒక థ్రెడ్ లాగా ఉంటే అది ప్రోటీన్ తన పని చేయదు. ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఎలా తయారవుతుంది? ఇది ఒక రా ప్రోటీన్, ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్, ఇన్యాక్టివ్ ప్రోటీన్, నాన్ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్. దీన్ని ఒక పద్ధతిలో, ఓకే, ఒక షేప్ లో, లేకపోతే ఇట్లా కావచ్చు, ఓకే, ఒక షేప్ లో ఫోల్డ్ అవడానికి హెల్ప్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ని, ప్రోటీన్స్ ని మనం చాపరాన్స్ అంటాం. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక చాపరాన్ ఉందనుకుందాం, అది ఈ షేప్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొత్తగా ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ అయింది. సో అది ఒరిజినల్ గా ఇట్లా ఉంది. ఇది ఒక చాపరాన్. ఈ చాపరాన్ ఇది వెళ్ళి ఏం చేస్తుందంటే ఇక ఇట్లా చుట్టుకుంటుంది. సో నౌ ఇట్ అటైన్డ్ ఎ షేప్. ఓకే, సో మనకు బ్లూ కలర్ లో కనబడేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ చాపరాన్. ఈ గ్రీన్ కలర్ లో కనబడేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ప్రోటీన్. ఇప్పుడు ప్రోటీన్ కి ఒక షేప్ వచ్చింది. ఆ ప్రోటీన్ కి షేప్ రావడానికి స్కెలిటన్ లాగా పనిచేసేదే చాపరాన్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో హియర్ chaperone proteins are a vast majority of proteins can attain correct conformation only through assistance of certain proteins referred to as chaperones. ఓకే, వాటి సహాయం ఉంటేనే అవి వాటి యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్ లోకి వస్తాయి. ఏంటి ప్రోటీన్స్ అనేవి. సో activities of chaperones help protein to attain compact and biologically active form conformation. ఇందాక నేను చెప్తున్నారు. So these are actually, so naturally or by nature they are heat shock proteins. So why they are called as heat shock proteins? Originally discovered in response to heat shock. అంటే హీట్ షాక్ ఇస్తే ప్రోటీన్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రోటీన్స్ దే హ్యావ్ విత్స్టూడ్ విత్ హై హీట్. సచ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ హీట్ షాక్ ప్రోటీన్స్. సో ఇందాక మనం వై షేప్ లో ఏదైతే చూసినా అది వై షేప్ ఉండొచ్చు, డబ్ల్యూ షేప్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒక రాడ్ షేప్ లో ఉండొచ్చు. సో ఇట్లా ఇట్లా సింపుల్ గా ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, దీని చుట్టూ కొత్తగా ఫామ్ అయిన ప్రోటీన్ వచ్చి దీని చుట్టూ ఇట్లా చుట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ అదొక స్కెలిటన్ సపోర్టర్, దట్ ఈస్ చాపరాన్. సో న్యాచురల్లీ దట్ ఈస్ ఏ heat shock protein. So then, yeah, so chaperones can reversibly bind to hydrophobic regions of, yeah, that is about the chaperones. There are two types of chaperones are there, based on their knowledge of it. One is HSP70 system, and another one is chaperonin system. Okay, so HSP70, the name itself is indicating that their
molecular weight is nearly heat shock protein 70 HSP, 70 kilodalton weight containing protein, and 40 kilodalton containing weight containing protein. HSP, HSP 70 and HSP 40 are the example for HSP 70 system. So these proteins can bind individually to the substrate or protein and help in correct formation of protein folding. And chaperone system, ఇవేంటంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి. లార్జ్ అలిగోమరిక్ అసెంబ్లీ 4, 5 కలిస్తే ఒక చాపరాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇంటూ విచ్ అవి ఒక ఒక షేప్ ఫామ్ చేస్తాయి. అందులో దిగబడ్డట్టుగా ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి fold outai. Okay, that is chaperone system. The chaperone system mainly has HSP 60 and HSP 10. Okay, what based on their respective molecular weight. Ikkada two kinds of chaperone proteins. One is HSP 70 type and HSP 60 type. You can say. Sometimes, if protein misfolding, if protein is not folded properly, what happens? Okay, that leads to many different kinds of diseases. Okay, so such example for such protein misfolding disease is cystic fibrosis. Okay, example, you remember some cases of cystic fibrosis with mutations. Due to mutation in gene, a particular protein, cystic fibrosis transmembrane conductase regulator, or simply CFTR protein. Okay, so if it is mutated, that causes to cystic fibrosis. Okay, why? Due to mutation, it cannot fold properly. Okay, and there is a term you remember. This is very very important. Prions. Prions are chemically they are proteins actually. Okay, so the term prions, okay, which means proteinous infectious agents. They are just like viruses. Okay, chemically they are proteins. They may cause a particular disease. Okay, anyway, is used to collectively represent them. Okay, so there are different kinds of prions. Anyway, prions exhibit the characteristics of viral microbial pathogens and have been implicated in మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వస్తుంది. ప్రియాన్స్ కాజ్ చేసే డిసీజెస్ కి ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈజ్ మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్. ఓకే, మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ ఇన్ యునో cattle and Creutzfeldt Jakob disease, Alzheimer's disease. So these are all human diseases. ఇవి కూడా మళ్ళీ వస్తాయి. ఓకే, హ్యూమన్ డిసీజెస్. So all these are the examples for the diseases that are caused by prions. Prions are a kind of wrongly uh, uh, folded proteins, okay, that causes different diseases. They are purely proteins. What is the difference between a virion and a prion? A virion contains protein plus nucleic acid, either DNA or RNA, whereas prion is a pure protein that causes a disease just like a virus. So this is, you should remember. After we have seen the protein synthesis process, we have completed it. So there is a term called post-translational modifications of proteins. Proteins ఫామ్ అయిన తర్వాత నేను ఇందాక నేను చెప్పాను ప్రోటీన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ ప్రోటీన్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఫోల్డ్ కాదు, అంటే దాని ఒరిజినల్ దానిలో ఒక్కొక్కసారి దాన్ని కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. Okay, sometimes they might it might be needed to cut. Okay, or sometimes it might need to add something like this. Okay, like this, or sometimes in the middle of the protein unnecessary part may be present. Okay, so in that time this part, just like RNA splicing, this part is removed.
and this part are combined to form original protein. So there are different kinds of post-translational modifications are needed to become a protein functionally, biologically active. Okay, so those modifications are called post-translational modifications. తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ తర్వాత ప్రోటీన్లలో జరిగే మార్పులు అని అర్థం. చూడండి ఇక్కడ ఇదొక పాలిపెప్టైడ్. ఓకే, ఒక్కోసారి ఇందాక మనం ఫోల్డింగ్ చూసినప్పుడు ద హెల్ప్ ఆఫ్ చాపరాన్స్, ప్రోటీలైటిక్ క్లీవేజ్ అంటే కట్టింగ్ అన్నమాట, ట్రిమ్మింగ్. ఓకే, ఇంటరిన్ స్ప్లైజింగ్ మధ్యలో అన్నెసెసరీ పార్ట్ ఒకటి ఉంది దాన్ని తీసేయడం. ఒక కెమికల్ మాడిఫికేషన్ అంటే సల్ఫేట్స్ కానీ ఫాస్ఫేట్స్ కానీ కార్బాక్స్ సిఓహెచ్ గ్రూప్ కానీ యాడ్ చేయడం. So these are all come under post-translational modifications, right? So proteolytic degradation. Yeah. So this is some portions of many protein molecules are removed by a process called proteolysis. Okay. So to form their active forms. Okay. So this is example. But active form కావాలంటే కొన్ని parts cut చేయాలి. That is proteolytic degradation. This process is commonly referred to as trimming. Okay. So example, the formation of insulin from pre-pro-insulin. Pre-pro-insulin is, you know, the precursor of insulin hormone. సో దీనిలో ఇలా కట్ చేస్తే అప్పుడు అది ఇన్సులిన్ అనే యాక్టివ్ హార్మోన్గా మారుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోటియోలైటిక్ డిగ్రేడేషన్. అండ్ అనదర్ వన్ వి ఆల్ నో వెరీ వెల్ దట్ we know that during what we call the digestion, many enzymes like pepsinogen, okay, trypsinogen, chymotrypsinogen, okay, so they are produced in the form of zymogens. Zymogen means precursors of enzymes or inactive forms of enzymes. అవి ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇంత పెద్దగా అవసరం లేదు, మనం ఈ పార్ట్ కట్ చేయాలి, అప్పుడే అది పెప్సినోజన్ కాస్త పెప్సిన్ అవుతుంది. ఈవెన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా పెద్దగా ఫామ్ అవుతాయి. ఒక ఫ్యాక్టర్ నుంచి ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ అవుతుందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దానిలో ఉన్న అన్నెసెసరీ పార్ట్ని తీసేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ది ట్రిమ్మింగ్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ట్రాన్స్లేషనల్ మాడిఫికేషన్. సో ఇంటైన్ స్ప్లైజింగ్ నేను ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే, సో ఇది అనమాట ఇంటైన్ స్ప్లైజింగ్ మీన్స్, సో హియర్ we have some unnecessary part. Okay, so for example, this is a protein. Here we have unnecessary part, for example. Okay, so removal of such unnecessary part, okay, and joining these two. Okay, so that is called intain part. What we have removed, so that is intain. And these are this one and this one, they are extant, so both of them, they are united to form a functional protein, that is called intain splicing, right? So needed part of protein is extant, okay, unnecessary part of the protein is intain, right? Just like intron and exon. And covalent modifications అంటే ఇందాక మనం we have seen here sulfate, phosphate, okay, carboxyl group, okay, like such, and sometimes some carbohydrate is added. So by covalent bond, different covalent bonds, different parts are added. They are a kind of, so covalent modifications of the protein. So yeah, so examples are phosphorylation. So addition of a phosphate group to a to the hydroxyl group of amino acids like serine, threonine, and tyrosine. So ఈ మూడు అమినో యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్. ఆ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ప్లేస్ లో ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ వెళ్ళి యాడ్ అయితే అప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ ఫాస్ఫారిలేట్ అయ్యి దట్ విల్ బి యాక్టివేట్. రిమెంబర్ ఆల్వేస్, ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ ఫాస్ఫారిలేట్ అయిందంటే అది యాక్టివేట్ అయినట్టు అర్థం. ఓకే, ఒక బండ గుర్తు, you remember that. Okay, if at all any
any protein or compound is phosphorylated, so that means that it is activated. Okay, sometimes the phosphorylation may either increase or decrease the activity of the proteins, but sometimes it may also decrease, but most of the time, uh, the phosphorylation increase the activity of a protein. So ఒకవేళ ఒక ప్రోటీన్ కి ఫాస్ఫేట్ ని యాడ్ చేస్తే the enzyme which add phosphate group to a protein is called protein kinase. You remember this term. ఇది signaling, cell signaling లో వస్తుంది మనకి. Okay, protein kinases. Right. So while protein phosphatases are responsible for dephosphorylation. Phosphate ని రిమూవ్ చేయాలంటే phosphatase. Phosphate ని యాడ్ చేయాలంటే protein kinase or kinase అయినా గుర్తుంచుకోండి. Example for protein kinase is glycogen synthase. Then hydroxylation. Hydroxylation means simply addition of OH compound. Addition of OH compound. OH compound ni దేనికైనా యాడ్ చేయండి డ్యూరింగ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొల్లాజన్. వాట్ ఈస్ కొల్లాజన్? కొల్లాజన్ ఇస్ ఎ బోన్ ప్రోటీన్. Okay, so collagen is present in the bone, very high amount. Okay, so and also in the connective tissues where the joints are connected. The ligaments are purely made of collagen. Anyway, the amino acids proline and lysine are respectively converted into hydroxyproline and hydroxylysine. Okay, so what is OH group? Proline ki hydroxyl group add చేయడం వల్ల it will become hydroxyproline. Lysine ki OH group add చేయడం వల్ల hydroxylysine కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందులో? కొల్లాజన్. వాట్ ఈస్ కొల్లాజన్? ఇట్స్ ఎ ప్రోటీన్. ఓకే, ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత, ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, దానికి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అంటే ఈ కొల్లాజన్ లో మెనీ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అందులో ప్రోలిన్ అండ్ లైసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటికి ఓహెచ్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే అది ఫంక్షనల్ కొల్లాజన్ గా మారుతుంది. సో ఇట్ ఆకర్స్ ఇన్ ఈఆర్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. అందుకే మనకి సో ఈవెన్ గమ్స్ లో కూడా, అంటే చిగుళ్ళలో కూడా ఈ కొల్లాజన్ అనేది ఉంటుంది. సో అది హెల్దీగా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలంటే విటమిన్ సి అందుకే కావాలి. ఎనీవే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ గ్లైకోసిలేషన్. గ్లైకో అని మీకు ఎక్కడన్నా వినబడింది అంటే దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్, గ్లూకోజ్ రిలేటెడ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్ కి ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఇట్లా యాడ్ చేసినాం, విచ్ ఈస్ ఎ కార్బోహైడ్రేట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ మనం గ్లైకో ప్రోటీన్ అంటాం. సో అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లైకోసిలేషన్. Is the attachment of carbohydrate moiety to proteins. The complex carbohydrate might attach the amino acids serine, threonine by O-linkage, ortho-linkage, and aspargine by N-linkage. Okay, leading to the synthesis of glycoproteins. So glycosylation is nothing but the addition of carbohydrate moiety. దేన్నైతే స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. సో then carboxylation, addition of, so this is vitamin K dependent carboxylation of glutamic acid residues in certain clotting factors. Okay, మనకు heparin, fibrinogen, prothrombin, like blood clotting proteins are present. Okay, to those proteins, so sometimes COH groups are also added with the help of vitamin K, so that they will be activated and participate in blood coagulation or clotting. This term you should remember. Protein targeting. What is protein targeting? The protein synthesized in translation. Okay, అంటే ఏర్పడినటువంటి ప్రోటీన్లు హ్యావ్ టు రీచ్ దేర్ డెస్టినేషన్. ఏంటి? ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ తయారైతాయి? ఈఆర్ పైన తయారైతాయి. ఈఆర్ పైన పర్టికులర్గా ఏంటి అంటే రైబోజోమ్ పైన, ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన there will be many you know what we call the ribosomes are present. On the ribosomes, the proteins are synthesized by a process called translation.
After their synthesis, okay, they should reach to their respective places. For example, if that protein is needed in nucleus, it should go to nucleus from that ribosome region to nucleus, or it should go to mitochondria, it should go to lumen itself, or any other region, or outside. Okay, so why? To exhibit their biological activities. So this is carried out by a process called protein targeting. అంటే కొత్తగా ఫామ్ అయినటువంటి ప్రోటీన్ దానికి ఒకటి యాడ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ పంపించడమే ప్రోటీన్ టార్గెటింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రోటీన్ సార్టింగ్ ఆర్ ప్రోటీన్ లోకలైజేషన్. Okay, so when it is properly targeted, only the correctly folded proteins are recognized as the cargo or cargo for transport. అంటే అవి ప్రాపర్గా ఫోల్డ్ అయితేనే they can be carried from one place to their targeted area. Right? That is a term you should know. Then, so this is another simple mitochondrial DNA. ఒక పాయింట్ చెప్దామని ఇది యాడ్ చేసిన. The mitochondrial DNA and ఏంటి? First of all, you should know what is mitochondrial DNA. So this is animal cell. Okay, this is nucleus, and this is what mitochondria. For example, here we have cristae and matrix, etc. This is matrix. In the matrix, there will be a circular. This is లీనియర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది న్యూక్లియస్లో. ఇప్పుడు ఈ మైటోకాండ్రియా లోపల మ్యాట్రిక్స్లో మనకి ఒక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సేమ్ బ్యాక్టీరియాలో ఏ రకంగానైతే ప్రోకార్యోట్, బ్యాక్టీరియా ఇస్ ఏ ప్రోకార్యోట్, సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుందో, డబుల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుందో, సేమ్ అదే రకంగా మైటోకాండ్రియాలో కూడా అయ్యో ఇది మైటోకాండ్రియా. ఆ మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్ లో ఇలాంటిదే. ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా. సో ప్రోకార్యోట్ లో సింగిల్ డిఎన్ఏ సర్క్యులర్ గా ఉంటుంది. సో మైటోకాండ్రియాలో కూడా సేమ్ ఇలాంటిదే. ఇక్కడ చిన్నగా చూస్తున్నాను. సో అలాంటి డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో ఎందుకు అలా సేమ్ రెండిట్లో ఎందుకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అంటే, దెర్ ఇస్ ఏ థియరీ కాల్డ్ సింబయాటిక్ థియరీ. What does that theory explains? So when eukaryotic cell is formed in the early days, these kind of bacteria used to enter into eukaryotic cell, and they used to stay there for many generations. During cell division, these also used to divide. బ్యాక్టీరియా కదా, ఇది డివైడ్ అయినట్టుగా లోపల అది డివైడ్ అయ్యి కొత్త డాటర్ సెల్స్ కి రెండు బయటపడే వెళ్ళిపోయేవి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ థియరీ. గ్రాడ్యువల్లీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, దీస్ బ్యాక్టీరియా have become either మైటోకాండ్రియా, లేదంటే ప్లాంట్ సెల్ అయితే. అంటే ఒకవేళ దీనిలో కనుక ఆ బ్యాక్టీరియాలో కనుక క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ బ్యాక్టీరియా అయితే, సో ఇట్ మే బికమ్ what is that? The chloroplast. Okay, so either chloroplast or మైటోకాండ్రియా కన్నా మారిని అకార్డింగ్ టు దేర్ నేచర్. సో ఇందులో కూడా ఒక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. రైట్, అందుకే మనకి ఎందుకు మైటోకాండ్రియల్ ఎందుకు ఒక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా లాగా, లేదా క్లోరోప్లాస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇన్ ద ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, these mitochondria, they entered the eukaryotic cell as a symbiotic organisms, and gradually they remain there permanently to become either a mitochondria or a chloroplast. So anyway, so bacteria lo kuda same what we call the uh, బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నట్టుగానే మైటోకాండ్రియా ఆర్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా circular DNA is present. Okay, so the transcription and translation also occurs
in the mitochondria itself. The mitochondrial DNA is generally called as mtDNA, is similar to prokaryotic DNA. First point. mtDNA is circular in nature. Okay. And how many nucleotides it contains? It contains almost 16,000 nucleotide bases. మెజారిటీ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా. అంటే మైటోకాండ్రియా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇందాక మీరు చూసారు కదా, ఎక్కడ ఉంటుంది మైటోకాండ్రియా? సెల్లో ఉంటుంది. ఇది న్యూక్లియస్ అయితే ఇక్కడెక్కడో అగ్గిపెట్టెలా చిన్నగా ఇట్లా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ప్రోటీన్స్ అవసరం, మైటోకాండ్రియా కూడా ప్రోటీన్స్ అవసరం. మరి ఆ ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ తయారైంది అంటే సైటోసాల్లోనే తయారవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం, రఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం ఇక్కడే తయారైతాయి. అన్ని ఆల్ సెల్ ఆర్గనైజ్ కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అన్ని ఎక్కడ తయారవుతాయి? రఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం పైన తయారవుతాయి. తయారైన తర్వాత దే విల్ బి సెంట్ టు బై ప్రోటీన్ టార్గెటింగ్, దే విల్ బి సెంట్ టు ఐదర్ మైటోకాండ్రియా ఆర్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఓకే, ఆర్ outside బయటకు కావచ్చు. ఓకే. సో బై ప్రోటీన్ టార్గెటింగ్ దే విల్ బి సెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ mitochondria are synthesized in the you know with the help of nuclear DNA. అది ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రోటీన్ తయారు చేసి ఇందులో పంపించేస్తుంది అన్నిటిలాగా. సో వీటిలో లాగానే వీటిలో లాగానే. బట్ హౌఎవర్ సర్టెన్ ప్రోటీన్స్, దాదాపు ఒక 13, నియర్లీ 13 ప్రోటీన్స్, దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ విత్ ఇన్ ది mitochondria itself. These 13 proteins are mostly they are related to electron transport chain. అవి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సంబంధించినవి. ఓకే. సో దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ వేర్? దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద mitochondria. Why? Because it has some independency, contains its own DNA, it will produce its own RNA. Okay, it has its own ribosomes. That's right. Okay. So right. So then, yeah, transcription takes place in the mitochondria, leading to synthesis of mRNAs, tRNAs, and rRNAs. Two types of rRNAs and about 22 types of tRNAs have been found in the mitochondria. Yeah, after transcription, translation takes place. Uh, this is very, very important. You remember forever. The mitochondria of the sperm cell do not enter ovum when during fertilization. Therefore, mtDNA is inherited from the mother. క్లాస్లో చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో if it is ovum, it is very big. Okay. So here this is sperm. Okay. Here the mitochondria is present like this, like a circular thing. So during fertilization, so here the nucleus is present. This is the acrosome. During fertilization, only head enters into the ovum. Head of the what we call the spermatocyte enters into the ovum. So to form a zygote. So this tail part it remains outside. ఆ టెయిల్ అనేది బయటనే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఎంటర్ అయింది విత్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ, ఫాదర్స్ డిఎన్ఏ. ఓకే. సో దిస్ విల్ గో అండ్ ఫ్యూజ్ విత్ ద oocytes nucleus. Okay, both the nucleus are united, a syncytia is formed, a zygote is formed. Right. So what does it mean? Ikkada male spermatocyte mitochondria, it is not entering into the ovum. So here the mother has already its own what we call the mitochondria, right? So what you should remember, our mitochondria is purely from mother, not from father. Okay, so that is one of the important biological point.
Right. So, yeah, Leber's hereditary optic neuropathy is a consequence of single base mutation in DNA. Okay, sometimes ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేర్గా అడుగుతారు. Leber's hereditary optic neuropathy, how it is occurred. Okay, so it is occurred due to the single mutation in mitochondrial DNA. వల్ల ఇదొక is occurred. So that is how due to this the amino acid histidine is replaced in the place of arginine. Arginine place లో histidine అనేది substitute కావడం వల్ల so that disease is. So with this we have completed the proteins completely. So now let's jump into a quick video. So that is about the what we call now let's share this. So now we are going to see the how what is replication, how it is going to occur. Let's see only video play. Just see. So this is DNA. What you are watching is DNA. What is replication? So DNA has two strands. Okay, this is one strand. This is another strand. Right. So this DNA is doubled, duplicated. That is called replication. How it occurs? Let's see. First of all, this is a double helical structure. Okay, it has a helical nature. Fist అయ్యింది, right? So first of all, these two strands, they are they have to be separated first. There is a protein called DNA A protein. First of all, it breaks the bond between these two strands anywhere. The place where the uh, replication uh, is started, that is called origin of replication. So at that place there is a what we call the DNA A protein. So that binds here. Okay, that binds here, and it stretches. Okay, ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల ఇవి రెండు ఈ బాండ్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ సో లాస్ట్. సో దట్ ఈస్ it should be written as not capital D, small DNA A protein, DNA A protein. Okay, so this is DNA A protein that breaks the hydrogen bonds in the what we call the DNA. Okay, present between these two DNA strands. Now let's see. So just now we have seen origin of replication. So where the DNA replication begins, that is called ORI or origin of replication. In short, it is called as ORI, ORI. Okay, so this is DNA polymerase anyway. Sorry. Okay, so first of all, DNA A protein first breaks the bond. Then there is an important enzyme called helicase. Okay, it continues that process. అంటే ఈ రెండు అతుక్కొని ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ని సెపరేట్ ఒక జిప్ లాగా ఓపెన్ చేస్తూ వెళ్తుంది. నౌ సీ helicase. What it is doing, it is opening these two strands, it is separating, okay, these two DNA strands, right? So this is what is it, that is DNA helicase. And what are these proteins?
single strand binding proteins. Okay, these proteins they bind separately, not combined, separately to either strands, and they hold these two strands. ఒకవేళ ఇవి లేకపోతే ఏమైతే మళ్ళా ఇక్కడ ఎట్లుందో ఇక్కడ కూడా అట్లే అవుతుంది. ఇది ఇటు ముందు పోగానే సో ద హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రీస్టోర్డ్. సో టు ప్రివెంట్ దట్, సో these single strand binding proteins they bind, they hold, so on two strands, okay, to maintain this. This is called, you know, a replication bubble. This is called a replication bubble. ఈ replication bubble ఇలాగే ఉండేటట్టుగా they hold these two strands. So this is deep structure of DNA. So we all know that it is made up of two strands. So here these are the hydrogen bonds. Okay, so these are the hydrogen bonds. So ఇక్కడ వరకు ఇది ఒక స్ట్రాండ్ అనమాట, లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ స్ట్రాండ్. మళ్ళీ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు దిస్ ఇస్ అనదర్ స్ట్రాండ్. మీకు ఇక్కడ ఒక నేమ్ కనబడుతుంది, డిఎన్ఏ పాలిమరేస్ 3. ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, here you can see a nucleotide has been carried to this region and is being attached. సో ఇది కొత్తగా ఫామ్ అవుతున్నటువంటి ఒక డిఎన్ఏ పోచ. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఇది ఈ స్ట్రాండ్ బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్, లైక్ దట్. You will understand. Yeah, so this is a replication bubble. You can also call it as replication fork. Okay, so now the RNA polymerase has reached here. So, not yet. So this is called another enzyme, RNA primase, which synthesizes a small stretch of RNA, not DNA. That is called RNA primer. Okay, so that from by taking it as a support, okay, the new DNA strand is formed. Okay, so ఇది ఒక పోచ, దీని లాంటి కొత్త పోచ తయారు కావాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది ఒక పోచ, వన్ స్ట్రాండ్, దీని లాంటిది ఇంకొకటి తయారు కావాలి. దానికి కావాలంటే డైరెక్ట్ వచ్చి డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వచ్చి సో దీని లాంటి దాన్ని తయారు చేయలేదు. దానికి ఒక సపోర్ట్ కావాలి, ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ కావాలి, ఒక బేస్ కావాలి. ఆ బేసే ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్. దిస్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ బై దిస్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమేస్, ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమేస్. చూడండి, primase. What does it do? It produces, it synthesizes a small RNA called RNA primer. Right? RNA primer is ready now. So DNA polymerase 3 is the actual enzyme that produces both the newly forming DNA strands. You remember this ring? I'll explain it tomorrow. But overall, this is the total DNA polymerase 3 that enzyme produces the new DNA from the old DNA. చూడండి, ఇది ప్రైమర్, దీని నుంచి కొత్త స్ట్రాండ్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ ఇట్స్ 5' to 3' డైరెక్షన్. See, this is also in this shape. Now it is called as a Y-shaped structure of replication going on. So this structure is called replication fork. If you observe here, this is a primer, okay, and the newly synthesizing DNA is going on like this. So this is one strand, which is a parent strand.
This is another strand, that is also another parent strand. So from this parent strand, so the newly forming DNA polymerase is synthesizing a new DNA, daughter DNA, in its 5 prime to 3 prime direction. Okay, and here this is DNA polymerase. ఇందాక మనం చూసిన ఆల్రెడీ అది తయారు చేస్తుంది బేస్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ను బేస్ చేసుకో. There are two kinds of new daughter DNAs. One strand is called leading strand, which is formed continuously without any breaks. Another one is lagging strand, which is produced incompletely or short stretches are formed. See. సో ఇందాక ఇక్కడ దాకా ఉండే ఇప్పుడు ఇంకొక ముక్క తయారైంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వన్స్ అగైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఫార్మింగ్, ఇక్కడ కనబడేది కొత్త డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ ఎనీ disturbances or gaps. So that strand which is forming continuously from the parent strand is called leading strand. And this strand which is formed so discontinuously, pieces, short pieces wise, that strand is called lagging strand. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఇస్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ అని అంటారు ఇది. ఓకే, డాటర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్లో రెండో దాన్ని ఎందుకు అట్లా అంటాం అంటే ఇక్కడ దాకా ఒక డిఎన్ఏ ముక్క ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇంకొక ప్రైమేజ్ ఎంజైమ్ ఈస్ కమింగ్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇగో ఇంకొక ప్రైమర్ను ఇక్కడ తయారు చేసింది ప్రైమేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వచ్చింది 3, పాలిమరేజ్ 3 అక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇది ఒక ముక్క డిఎన్ఏ న్యూ డాటర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్, లాగింగ్ స్ట్రాండ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇది బ్లూ కలర్. ఓకే, ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నదంతా కొత్తగా ఫామ్ అయింది వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్. అది ఏర్పాటు ఆల్రెడీ ఉన్నదాంతో హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, బట్ పీసెస్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక పీస్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ పీస్ కి ఇక్కడ ప్రైమర్ తయారైంది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ స్టార్ట్స్ సెకండ్ పీస్. బస్, సో already here we have first primer, this is second primer. Now here it is coming another one, it is called DNA polymerase 1. అదేం చేస్తుంది, ఈ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్ని తీసేసి ఆ ప్లేస్లో మళ్ళా డిఎన్ఏ పార్ట్స్ని ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రైమర్ ప్లేస్లో అది ఆర్ఎన్ఏ కాబట్టి డిఎన్ఏ పార్ట్ అంటే డిఆక్సీ రైబోజ్ పార్ట్స్ని ఆ న్యూక్లియోటైడ్స్ని అదే యాడ్ చేస్తుంది. లేదా ఇలాంటి ప్రైమర్ని తీసేసి అక్కడ నార్మల్ న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1. సో చిన్న గ్యాప్స్ అనేటువంటి మిగులుతాయి అక్కడ. కొత్తగా ఈ ఈ ప్రైమర్ని తీసేసినప్పుడు కొత్త డిఎన్ఏ ఫామ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి కొత్తగా ఫామ్ అయిన దానికి చిన్న నిక్స్ అంటారు వాటి. ఆ గ్యాప్స్, చిన్న నిక్స్ ని ఫిల్ చేసే అనదర్ ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ లైగేజ్. సో ఇది మళ్ళీ ఒక ప్రైమర్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది కంటిన్యూస్ గా ఫామ్ అవుతూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్. ఇక్కడ ఇది డిస్కంటిన్యూస్ గా ముక్కలుగా ఒక ముక్క అయిపోయింది, రెండో ముక్క ఫామ్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడో ముక్క ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక ముక్క, ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది, రైట్? దట్ గ్యాప్ ఈజ్ ఫిల్డ్ బై లైగేజ్ ఎంజైమ్. ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ గ్రీన్ కలర్ ప్రైమర్ తీసేసిన బై డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1. సో ఈ గ్యాప్ ఎవరు ఫిల్ చేస్తారు, లైగేజ్ ఫిల్ చేస్తారు. అగైన్ లైగేజ్ వచ్చింది, ఫిల్ చేసింది, రైట్? సో ఇక్కడ ప్రైమర్ ఆల్రెడీ ఉంది. దిస్ ఈజ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్, దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్.
డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్కి 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అదొకటే ఎంజైమ్. ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్. అది ఇటు దీన్ని కంటిన్యూస్‌గా ఒక సబ్ యూనిట్ కంటిన్యూస్‌గా సింథసైజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇంకోవైపు ఇట్లా ముక్కలు ముక్కలుగా సింథసిస్ అయిన తర్వాత డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1 లైగేజ్ కలిపి ఆ ముక్కల్ని ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 2 స్ట్రాండ్స్ సైమల్టేనియస్‌గా ఒకటేసారి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ పేరెంట్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ రెడ్ వన్. ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ లీడింగ్ స్ట్రాండ్. This is daughter DNA strand, which is formed by the, it is a copy or complementary copy of this DNA strand. So it is produced by the DNA polymerase 3. And this is another strand of DNA, parental strand, blue color లో ఉంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఫామ్ అయ్యేది లాగింగ్ స్ట్రాండ్, ముక్కలు ముక్కలుగా ఫామ్ అయ్యే కొత్త డాటర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. ఓకే, సో రెండు కూడా ఒకటేసారి, ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అయితే ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది. బై డైరెక్షనల్ అంటే చూడండి, ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్, లాగింగ్ స్ట్రాండ్, లీడింగ్ స్ట్రాండ్. సో రెండు ఒకటేసారి సైమల్టేనియస్ గా DNA strands అనేటువంటివి దే ఆర్ ఫార్మ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ వీడియో, జస్ట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, జస్ట్ వాచ్ ఇట్. Okay, so now you can see another video. See this, just watch it. I don't explain anything, just watch it. This is a DNA. So this is one strand, this is another strand. These are the nucleotides, nucleotide, hydrogen bonds, nitrogen bases. I'll know this. Separate అయితే first parent strand. Origin of replication bubble or replication fork. DNA polymerase 3. Helicase, single strand binding proteins, DNA gyrase. Okay, I'll explain tomorrow that. Beta clamps are clamp loader. I'll also explain that tomorrow. Clamp loader, primers, primase, continuous, leading strand. New nucleotides are being added. Discontinuous. సో ఆ ముక్కల్ని మనం ఒక్కజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫామ్ అయ్యేది ఒక్కొక్క ముక్కను ఒక్కొక్క ఒక్కజాకి ఫ్రాగ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో DNA polymerase 1. So here what you should remember is this blue one is parent strand, this blue one is parent strand, this light blue one is newly formed DNA,
daughter DNA strand. This light blue colored strand is newly formed daughter DNA strand. So after DNA replication, we will have two DNAs. Okay. In each DNA, one strand is parental, another strand is daughter. Here also, one strand is old, another strand is new. So that is you should remember. So this is a small introduction to the what we call the DNA replication. So let's show what see, this is how the DNA replication takes place. Okay, so this is leading strand, this is lagging strand. So here these are the Okazaki fragments. So lagging strand means so there is a gap is being uh, occurred. Okay, so these are the single strand binding proteins. Okay, so this is the what we call the uh, DNA helicase, okay, or helicase enzyme, and there will be topoisomerases or gyrase enzymes, okay, that helps uh, supercaling problems. Okay, so what is replication? Let's see the definition. Replication is a process in which DNA copies itself to produce identical daughter molecules of DNA. Is replication, the definition. Okay, so let's see the replication tomorrow or in the next class. Okay, stop.